Ach hey. Wer hat die Polizei wegen Anna gerufen? Also wir haben einmal die Grunewald-Geschichte. Und einmal die Bäcker-Geschichte. Okay, das gucken wir uns später an. Ich denke mal, jetzt ist doch wenig los. Aber schon. Esther Katz, who am I speaking to? Walter Hens. Good evening. No. Sit down. I've got it. Didn't expect to hear from you. How can I help? You can't. I'm very sorry, but... Shh. It's okay, Tessie. I know. I'm sorry. It's about my wife, Teresa. She... No, calm down. Sit down. Please. You need to rest. Können wir das nicht einfach am Telefon machen? Can you please pass her the phone? Sure. I'm sorry. Tessie, she wants you. What? No, if you... Okay. Is everything okay over there? Hello? Hello? Good evening. It's a pleasure to meet you, Miss Katz. Good evening. Who am I speaking to? Oh, I'm sorry. My name is Teresa Hens. I don't think we talked yet. It's a pleasure to... Oh, no, I said that already. No, I'm fine, Walter. Don't worry. Mrs. Hens, it's good to finally talk to you. Oh, you're too kind, please. I want to thank you, Miss Katz. Thank you for all you are doing for my Anna. She would appreciate it. She really would. Yes. I have a feeling there's a but coming. I can't. I'm sorry. I can't help you. I can't help her. I just can't. Bedroht worden. I thought I don't know, I could make it right. That I could say, stupid. I can't, No, I'm fine. There's no making it right, is there? There never was. Mrs. Hens, is there anything I can do to... She's gone. Tessie. My girl gone, Miss Katz. She's... Tessie, enough, please. It's all right. It's going to be all right. And the way they looked at me, Mr. Banner, and how they looked at me. Like I was trash. They know. I don't know how, but they know. Auf jeden Fall. It's the same all over again. Please. The letters, the window, No, Walter. Tessie. Und weiter, lass doch mal. No, stop it. Shh, it's okay. It's okay. Hello? Mrs. Hens, are you okay? I'm sorry. She gets hysterical. I managed to calm her down for now.
she mentioned something about a Mr. Bader, about him looking at her. Yes, She was feeling better last week, so I thought I'd take her for a walk. That it would do her good to get out of the house. We ran into some neighbors. I don't know how they knew of us testifying, but they did. Bastards called us traitors. Called her... I punched his teeth in, but the damage was already done. What did she mean about the windows? It must have been some kids. Too much time on their hands. Not enough work. They broke the windows in my pub. Not the first time something like that happened, but... Tessie doesn't think it was hooligans. Is she all right? No. I don't think she'll ever be. She mentioned letters. Did you receive any threats? Enough to keep the oven going through winter. I kept her from seeing most of them, but that first batch, 5 of them arrived when I was out. She read them all. Eingeschüchtert. Eindeutig eingeschüchtert. So, I'm sorry, but I have to ask. The testimony. Please take your time. There's no need to... I'm sorry. She's adamant. Scared. And she's been feeling worse ever since it started. Since those damn threat letters. They were too descriptive for Tessie. Mr. Hens, it's important we get her testimony. Anything she can tell us about what happened after the bombing, about the suitcase. I know. I'm sorry. I'll talk to her. Walter! I'll talk to her. Walter, no! She's strong. Stronger than... It won't bring her back, Walter! Ja, aber... Damn it. I should tell Mr. Bauer about this. Es wird sie nicht zurückbringen, das ist richtig. Aber es müssen doch die Leute bestraft werden, die das zu verantworten haben. Ungeachtet dessen vom Kontext und vom historischen Kontext und alles unten dran. Es müssen doch die Leute zur Verantwortung gezogen werden. Oh, hello, Marlene. Oh, I'm glad you are so cooperative. Miss Katz. Thank you, Paula. Miss Katz, what a surprise. I didn't expect to see you today. I'm afraid there's a problem. Oh? I've just been on the phone with Mr. Hens and his wife, late Miss Kazmirek's mother. Theresa Hens, I remember. I take it there's an issue with her upcoming testimony? She doesn't want to testify. I see. Did Mr. Hens happen to give their reasoning for this unfortunate change of heart? They've received threats. Multiple. Ah, yes. From what they said, it did sound bad. They mentioned both letters and an hopefully just random hooligan incident. It still baffles me how fast they find out about our witnesses. And there's more, I'm afraid. Naturally. Als ob wir einen Maulwurf hätten. Mr. Novak, one of the 2 officers who arrested and tortured Miss Kazmirek, is dead, leaving me with one less suspect and without now 2 witnesses, of course. Mr. Kirchmann, Miss Kazmirek's boyfriend at the time of the arrest, is proving quite elusive. From what's Paula been told, he appears to be involved with the rearmament effort.
He claims to be too preoccupied with his current responsibilities to visit Frankfurt in the foreseeable future. His own words, I assume. Very well. Then, unfortunate as this situation is, it's not an uncommon one. We lose witnesses. That's true for all cases, but for ours especially. There isn't much to be done about it. But there might be a way to compensate for the testimony you are now missing. How would that work? In the situation you find yourself to be, it might occur that you do uncover the truth, but will be missing proof. In which case, and only in which case, we should be able to acquire a warrant for one of the Also, wer suspects' da noch houses. Beweise zu Hause hat aus der Zeit, We would have it searched and see if they happen to have anything that might help prove their or somebody else's guilt. We would only be able to do it once in this case. You need to think carefully which of the suspects you believe might have the piece of evidence you require. When would we do it? When would I need to choose? Seeing how it's a single chance, I think it best you get as well informed as you can beforehand. Come talk to me about it once you've interrogated your final witness and are sure of what happened. Wait, we only get a warrant for one of the suspects? I know it's less than ideal, but we have to be careful. From our experience, as soon as a house is searched, all other witnesses quickly get rid of all we'd like to find. Which suspect would you investigate? Miss Katz, you're much better acquainted with the case. I trust your judgment. Toll, wie sie aus der Affäre zieht I hier. understand. One warrant, one suspect. Seeing this day has been rather eventful, I'd suggest you take the rest of the evening off. I'll tell Paula to subpoena our problematic friend in the military. There's nothing left for me to do. I should call it a day. Okay. Miss Katz. Thank you, Paula. Oh, hello, Marlene. Meow. Peters? Oh. Hello, Katz. I didn't see you there. Sorry. Are you quite all right, Peters? Me? Well, do you remember our old lecturer in property law? Small guy, reddish cheeks, bad haircut. I think so. Hirschbach, wasn't it? Yes. Wasn't he the one with that disgusting sandwich? He'd always bring it to class. And snack while we read out the case studies. God, I still remember the stench. What was in that thing? That's him. Good old Hirschbach. I found his file. Oh. Oh, That was my reaction as well. The Nazi file of good old Hirschbach. what did you find in the file? Nothing good, I'm afraid. Hirschbach worked as a prosecutor. He was seizing property from Jewish citizens. For starters. Then it got worse. He sent people away cuts. Really? Hirschbach? Yes, really. Friendly, jovial, Nazi Hirschbach. Did you know he invited me for Easter once? Lovely family. Are you absolutely sure? I double and triple checked everything. We were taught by a Nazi.
I think I need a minute, Peters. I understand. Take your time. Ich meine, die Chance heutzutage ist weitaus geringer. Wenn, dann hat man mit Nachfolgern zu tun. Frankensteins Rückkehr. Stell dir mal vor, weißt du hast dann eine relativ gute Ansicht von jemandem und es stellt sich heraus, dass er in der jüngsten Vergangenheit absolutes Tier war. Und das nicht im Positiven. Eine andere Perspektive. Jetzt bin ich gespannt. Good morning, Miss Katz. Morgen. Miss Katz, good morning. Who are we expecting again today? Mr. Wagner has let us know that he is running a little late. The man makes a good impression, if you ask me. Miss Katz, good morning. Paula, how have you been? I've been better, Miss Katz. Some of my neighbors found out I work for Mr. Bauer. They labeled me a traitor, and, let's just say they've stopped talking to us. That's terrible. I'm sorry, Paula. Don't be. Not your fault. And just between us, I've never been too fond of them anyway. Aber irgendeiner muss doch Informationen stecken. Die Katze. Well, hello. What can I do for you? Right. Thank you. Oder er erstmal wurfweise vielleicht seinen Sohn bedrohen. I think that's all for now. Don't be a stranger. Deswegen ist es immer so unordentlich. Ah, okay. Well, if it isn't Katz, it's good you're here. Why? Were you expecting me? Yes? Paula asked you to come to me, didn't she? No, she did not. Huh. Maybe I forgot to tell Paula. Anyway, now you're here. If memory serves, you're looking into something involving Greener's brutality. Greeners? Is that how you call them too? Surprised, Katz? Well, most people didn't have your posh upbringing. Why do you ask? Because I'm asking. Isn't that enough? Well, I might have something that you could use. yes, that's correct. Any interest in a certain Klaus Nowak? Der ist doch tot. Novak? Do tell. I found a testimony Mr. Nowak gave in another case. Might be of interest to you. Not directly tied to the Kazmirek girl, but it could help. Okay. Where did you find this? Trade secrets, Katz. Just be glad it's in your hands now. Naja, aber der Hinweis, wo es herkommt, wäre schon super, ne? Wegen Beweis und so. Thank you, Peters. And don't forget it. Was haben wir denn jetzt gekriegt für einen Hinweis? Vernehmungsprotokoll. Herr Nowak, Sie waren Wachtmeister im Bezirk Bebelhof, richtig? Nach dem Bombenangriff im Oktober 44, ja. Waren Ihnen Fälle bekannt, in denen Beamte der Stadt Braunschweig im Dienst übermäßige Gewalt oder unnötige Gewalt angewendet haben? Ja. Darauf bin ich nicht stolz, aber das war eine andere Zeit. Wir taten alles, was nötig war, um die Sicherheit der guten Bürger von Braunschweig zu gewährleisten. Und der nicht so guten Bürger nicht, ne? Wussten Sie, dass Beamte der Polizei von Braunschweig Verdächtige und Gefangene folterten? Ja, einige Gefangene wurden blutig geschlagen, andere tagelang wachgehalten, bis sie ein Geständnis ablegten. Ein Polizist, Kollege von mir, Wagner, hat gern die Köpfe von Menschen in einen Eimer mit Wasser gedrückt und...
Ich würde das alles lieber vergessen, aber Sie müssen verstehen, die hohen Tiere drängten auf Ergebnisse. Sie ermutigten uns, Verdächtige zu überzeugen, auszusagen. Wie ermutigt? Sie wiesen uns an, bei der Befragung von Verdächtigen kreativ zu sein, aber immer, nun ja, die Anzeichen möglicher Vorfälle im Verlauf der Befragung zu verbergen. Es gab verschiedene Möglichkeiten, dies zu verbergen. Manchmal bemalten wir ihre Gesichter oder verwendeten Schminke, um blaue Flecken zu überdecken, bevor wir Fotos machten. Alter, aber wir haben hier, hier haben wir definitiv einen Beweis. Beziehungsweise Zeugenaussage. Sehr verehrte Frau Katz, ich wollte mich noch einmal bei Ihnen melden und mich entschuldigen, falls ich am Ende unseres Treffens unhöflich oder wenig hilfreich gewesen sein sollte. Ich wollte in keiner Weise Ihre Arbeit oder Ihre geschätzten Kollegen in Frage stellen und ich bedauere, wenn dieser Eindruck entstanden ist. Dr. Bauer hat vollkommen recht. Unser Volk hat die Pflicht, das Unrecht der Vergangenheit zu korrigieren, damit wir es wirklich hinter uns lassen können. Im Geiste der Wahrheit und der Versöhnung habe ich mich entschlossen, Ihnen zu schreiben und es richtig zu stellen. Anna hatte ein sehr schweres Leben und Eltern, die sie im Stich gelassen haben. Unsere Stadt, unser Zuhause, Annas Zuhause, ist im Bombenfeuer vernichtet worden. Anna war gezwungen, Dinge zu tun. Dinge, für die ich sie damals sehr hart verurteilt habe, obwohl sie, wie ich heute sehe, vielleicht gar keine andere Wahl hatte. Deshalb danke ich Ihnen von Herzen für Ihren noblen Versuch, Anna Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay. Aber guck mal. Eigenes Blatt Papier, ne? Der dritte Zeuge wird bald eintreffen, okay. Dies ist das Beweisformular, um dessen Herausgabe Sie mich gebeten haben. Es enthält verschiedene Informationen durch so einen angeblich gestohlenen Koffer. Beweisformular bei der Verhaftung von... So, gucken wir mal. Wir machen erstmal Lesezeichen. Lederkoffer braun, Innenfutter gestreift blau, Zustand abgenutzt, geschätzter Wert 3 Reichsmark. Kleidung Damenbluse weiß, Damenbluse schwarz, Schal rot. Die Kleidungsstücke stimmen mit den gestohlenen Gegenständen überein, geschätzter Wert 2 Reichsmark. Briefe und Dokumente, Schulzeugnis zerknittert, verbrannt, Einkaufsliste, geschätzter Wert. Persönliche Gegenstände, Postkarte, Zirkus, Gruppenfoto, Besteck, verschiedene, geschätzter Wert 1 Reichsmark. Geschätzter Gesamtwert 6 Reichsmark. Die Gegenstände sollten bis zu einer Gerichtsverhandlung als Beweismittel aufbewahrt werden, wonach sie an den oder die Opfer zurückgegeben werden können. Das ist die Frage, was sind die persönlichen Gegenstände? Wir haben Frau Hausle erreicht. Sie war tatsächlich mehr als bereit, uns ihre vielen, vielen Notizen zu zeigen. Ehrlich gesagt war sie kaum zu bremsen. 23:47 Uhr. Das Seidelmädchen ist betrunken nach Hause gekommen, hat mich geweckt. Ich werde ihr morgen früh die Hölle heiß machen. 20.10. oder was auch immer, ne? 44. 10:28 Uhr. Der Soldatenjunge lungert schon ewig am Telefon herum. Warum ist er ständig hier? 12:31 Uhr. Sie haben dieses Mädchen abgeholt. Er war doch am Telefon. Endlich. Ich habe ihr nie getraut. Hat sich herausgestellt, dass sie eine nutzlose Diebin ist. Eine Plünderin. Der nette Polizist sagte, das mache einen Unterschied, zeigte mir den gestohlenen Koffer. Hab ihm im Gegenzug eine Zigarette angeboten, die er gern annahm. Er meinte, sein Kollege sei ein geradezu leidenschaftlicher Nichtraucher und nervt ihn ständig wegen der gesundheitlichen Risiken. Was für ein Unsinn. Ich hoffe, Sie holen sich als nächstes diese Hure. 15:08 Uhr bis 16:12 Uhr. Ubers Hund bellt schon wieder. Aber mal eine andere Frage. Also, sie holen sich diese Hure, spielt ja wahrscheinlich ab, dass ne, mit unterschiedlichen Männern oder wie auch immer, da will ich dann nicht weiter eingehen. Aber das wäre ja dann die Freundin von Anna. Weil es geht hier nicht um Anna, denn Anna ist ja schon weg. Rudolf hat den Rosenkranz meiner Mutter unter dem Bett gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich wette, es war das Mädchen mit den lockigen Haaren. Sie muss ihn zurückgebracht haben. Hat bestimmt ein schlechtes Gewissen gehabt.
23:17, das Bäckermädchen ist am Telefon. Sie klingt aufgebracht. Vorsichtig, das ist 20.10. Das ist 19.10. Die Toilette ist wieder verstopft. Das muss dieses Meierkind von oben gewesen sein. Ich habe sie herumschleichen sehen. Warum darf sie hier bleiben, wo doch gute Leute wie Ute bei den Brändern gestorben sind? 9:47 bis 10:28. Ubers Hund bellt wieder. Bellt immer, ne? 15:08 bis 16:12. Der bellt, wenn keiner zu Hause ist. 17:08. Der kleine Soldatenjunge ist zurück. Er ist befreundet mit dieser Dingsfrau, ne? Manchmal höre ich sie durch die Wand. Ekelhaft. Dann kann der doch aber nicht sauer sein. Aber ist wirklich so. Wir haben als ob sie rückwärts geschrieben hätte. Aber der Datenjunge lungert schon ewig am Telefon herum. Warum ist er ständig hier? Das könnte den Eindruck erwecken, dass der dort ist. Oder es ist irgendwas passiert. Am 19.10. Da ist es am Telefon, sie ist aufgebracht. Das ist... Moment. Okay, warte mal. Es gab tatsächlich einen hochrangigen Herrn Kirchmann, der mit unserem Wolfgang in Kontakt stand. Ich konnte nur eine Kopie eines an Wolfgang Kirchmanns gerichteten Briefs finden. Scheint nützlich zu sein. 21.10. Das ist dann ein Tag danach. Es wäre Zeitverschwendung zu fragen, was du dir dabei gedacht hast, denn ich bin mir überaus sicher, dass du überhaupt nicht gedacht hast. Ein Plan? Wenn du die grausame kindische Fantasie, die du dir ausgedacht hast, als Plan bezeichnen würdest, dann hoffe ich aufrichtig, dass deine derzeitige Position der Höhepunkt deiner Militärkarriere bleibt. Gott weiß, welchen Schaden ein Schwachkopf in einer Führungsposition anrichten kann. Was dachtest du, würde passieren? Dachtest du wirklich, du wärst ihr Retter, ihr Held? Entgegen deiner naiven Hoffnung kann ich im Fall des Mädchens nichts tun. Du hast dir genau den falschen Zeitpunkt für deine Aktion ausgesucht. Genau jetzt, da wir Stärke zeigen müssen. Mach dir nichts vor, ob unschuldig oder nicht, an ihr wird ein Exempel statuiert werden. Es wird keine Gnade geben. Ich kann dich höchstens so weit wie möglich aus diesem Schlamassel raushalten, bevor jemand nach den Zeugen und ihrer Beteiligung fragt. Das Mädchen wird sterben, und zwar deinetwegen. Denk daran, damit du wenigstens etwas daraus lernst. Er war da am Abend zuvor, die hatten ein Tête-à-Tête. Dabei ist irgendwas wahrscheinlich gesagt worden, was ihn... Vielleicht wollte er sie heiraten oder irgendwas, ne? Und sie hat irgendwas gesagt, dass er vielleicht nicht gut genug ist oder sonstiges, dass er sich beweisen oder dachte, beweisen zu müssen. Das habe ich in den Prozessakten von Fräulein Kasmirek gefunden. Es sieht so aus, als ob Julius Haas, als er Annas Vergangenheit untersuchte, von jemandem mit ziemlich unappetitlichen Gerüchten angeheizt wurde. Da ich unangenehmerweise seit Jahren eine Bekanntschaft mit Anna Kasmirek erdulden muss, fühle ich mich moralisch verpflichtet, euer Ehren über verdorbenen Charakter zu informieren. Anna Kasmirek hat sich nie um das Gesetz geschert. Sie ist eine niederträchtige und böse Frau. Ihre engsten Bekannten, wenn nicht sogar Freunde, sind Kriminelle. Mehr als 3 Jahre lang stand sie in den Diensten von Walter Hens, ein Mann, den euer Ehren sicherlich nicht kennt. Denn wer würde schon einen Mann kennen, der Frauen dazu bringt, Unaussprechliches für ihn zu tun? Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt, was Anna Kasmireks sogenannte Arbeit beinhaltete. Aufgrund ihrer häufig wechselnden Geschlechtspartner hat sie mindestens einmal das abscheulichste Verbrechen begangen. Sie ist eine Kindermörderin. Sie hatte Kontakt zu diesen Engelmacher-Leuten, diesen Abtreibern, diesen Mördern. Außerdem möchte ich Sie über die mangelnde Reinheit Ihres Blutes in Kenntnis setzen. Fräulein Kasmirek behauptet, dass sie germanische Abstammung ist, aber ich habe aus glaubwürdigen Quellen gehört, dass ihre Eltern in Wirklichkeit Polen waren. Anna Kasmirek ist eine verkleidete Slawin, was, wie ich finde, dabei hilft, die Leichtigkeit zu verstehen,
mit der sie solche abscheulichen Taten begehen konnte. Vielen Dank, Ihren noblen Versuch, Anna Kasmirek vor Gericht zu bringen. Alter Finne. Hier brauchen wir eine Schriftprobe. Das ist eine Handschrift. Wir haben eine Schriftprobe. Herr Hens war heute Morgen bei uns. Er bedauerte, dass er seine Frau nicht als Zeugin gewinnen konnte und er sagte, er habe diesen alten Brief gefunden, der nützlich sein könnte. Er bat uns, ihn mit Vorsicht zu behandeln, da er anders letzte Worte beinhaltete. Nach Eintritt in die Anstalt darf der Gefangene einen Brief schreiben. Erst nach Ablauf von 3 Monaten dürfen Briefe in Abständen von 4 Wochen geschrieben und empfangen werden. Die Briefe dürfen keinen größeren Umfang haben als dieser. Obige Nummer ist auf dem Briefumschlag stets anzugeben. Ansichts- und Glückwunschkarten werden nicht ausgehändigt. Besuche sind alle 2 Monate erlaubt, wenn nach Haftantritt bereits 3 Monate vergangen sind. Als Besucher sind nur 2 Personen zugelassen. Eltern, Großeltern, Ehegatten, Kinder über 16 Jahren und Geschwister. Ausweis mit Lichtbild ist vorzulegen. Besuchszeit sonntags von 9 bis 15 Uhr. Der Besuch muss vorher schriftlich angemeldet und vom Vorstand genehmigt sein. Von Besuchen durch entlassene oder beurlaubte Gefangene wird gewarnt. Mama, bitte verzeih mir. Ich wollte nie, dass du dir so viele Sorgen um mich machst. Du hättest eine bessere Tochter verdient. Aber jetzt ist es vorbei. Wenn du diesen Brief liest, werde ich bereits tot sein. Sie werden mich sehr bald holen. Bitte weine nicht um mich, ich bitte dich. Es ist alles in Ordnung. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Meine letzten Gedanken werden dir und allem, was du für mich getan hast, gelten. Bitte grüße Heidi und Wolf von mir und bitte die liebe alte Frau Hausle für mich um Entschuldigung. Verzeihe mir meine Unachtsamkeit. Ich war mir so sicher, dass der Koffer dir gehörte. Dein schöner roter Schal. Ich dachte, ich würde ihn überall wiedererkennen. Sie warten auf mich. Ich muss jetzt aufhören zu schreiben. Ich liebe dich, Mama. Deine Anna. Da ist der rote Schal. Und Heidi und Wolf. Neues Eherecht bewahrt Familienwerte. Oh Gott. Bonn. Der Bundestag verabschiedete gestern das Gleichberechtigungsgesetz, das die rechtliche Stellung der Ehefrau neu regelt, dabei aber die etablierte Familienstruktur bewahrt. Das Gesetz belässt dem Ehemann die Entscheidungsgewalt in Erziehungsfragen. Ehefrauen dürfen künftig auch gegen den Willen des Mannes berufstätig sein, jedoch nur, wenn häusliche Pflichten nicht vernachlässigt werden. Das Gesetz ersetzt die Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuchs von 1896 und tritt am 1. Juli 1958 in Kraft. Gemeinsam gegen die rote Gefahr. Washington. Präsident Eisenhower begrüßte gestern persönlich den südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem, während tausende Amerikaner dem standhaften asiatischen Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus zujubelten. Diem über die fortgesetzte amerikanische Unterstützung für Südvietnams Kampf gegen die kommunistische Expansion. Der vietnamesische Staatschef reiste weiter nach New York, wo weitere Feierlichkeiten auf ihn warten. Drei, 2, 1. Miss Katz. Otto Wagner is here, Miss Katz. Strange man. Doesn't look like an officer at all. Why is that? Our whole conversation, he was looking down at his shoes, like a schoolboy in trouble. I'll find out what he knows. Thank you, Paula. Der weiß eine Menge. So, was ich jetzt meinte mit, wir haben eine Schriftprobe. Verdächtige. Mal gucken. Also hier hätten wir eine Schriftprobe, aber ich glaube nicht. Vielleicht doch. Mal da ist mit einer Schleife. Ist eine andere Handschrift. Aber gucken wir mal das G. Ja, guck mal hier. Da. Ist die gleiche Handschrift. Gucken wir mal hier auf Grund A und ja. A ist genau geschrieben. Also ich bin jetzt kein ne? Aber die Schmähworte hier, die dazu führten, vor allem seit Jahren, die saß doch gar nicht seit Jahren dort. Die ist doch erst seit ein paar Tagen drin gewesen, verstehst?
Es sei denn, kannten sich vorher schon. Das kann natürlich nicht sein. Miss Katz, What did you think of Otto Wagner, Paula? I couldn't get a read on him. Quite awkward. Not very typical for police, I would say. Does he seem trustworthy? I honestly don't know. He seems meek, nice. But I've seen a lot of nice men come in here. I understand. Yes? Later, Peters. Kurz mal eine Stippvisite, ne? Warte. Sorry, Marlene. I don't have anything for you. Oh. Oh, don't give me that look. Trotzdem haben wir Maulwurf Well, hier. hello. What can I do for you? I think that's all for now. Don't be a stranger. Mr. Wagner. Thank you for coming. Just doing my part, Madam Prosecutor. My prosecutor? I wanted to talk to you about the case of Anna Kazmirek. Oh, of course, yes. This one I remember all too well, ma'am. It was one of my very first cases. Not the smoothest start to a career. Earlier that morning, we had received an anonymous call accusing Miss Kazmirek of theft. I was dispatched together with my superior, Mr. Novak, to investigate the claim. What happened? We found the place with no issue. The caller provided the exact address, one of the far too many shelters. We were welcomed by a tall young man, and the girl they let us in claimed to have been the callers. Was? Beide haben... Can you describe the two of them for me? Of course, ma'am. The boy was around my height, short, curly hair, blonde. Stood perfectly straight. It was clear from his demeanor he was the soldier type. He even made reference to being fellow servicemen for the country, tried to establish a rapport. The girl was shorter, 160, I'd guess. Pudgy, had long, bushy hair, dark brown or light brunette. And very well dressed. Made her seem out of place. Do the names Wolfgang Kirchmann and Emilia Becker sound familiar? Possibly. It's been a long time, ma'am. But they seem correct? Was hat er gerade eben gesagt? Haben die andere Akte noch nicht. Sie haben beide, also die Tür geöffnet und haben beide eben halt gesagt, dass sie die Anrufer sind. Oder? So habe ich es verstanden gerade eben. What happened to you during the bombing? I was in the streets. It was all hands on deck. But I can't really tell you any details, ma'am. That whole night is just one long blur. What can you tell me about the shelter itself? I admit I was taken somewhat aback when we got there, how dirty and rundown the place was. And so full, stuffed, so many people, not enough space. It was one of my first times in a place like that. I grew used to them later, but not yet.
We found the girl in one of the adjacent rooms together with a friend of hers. This friend, would that happen to be a Heidi Grunewald? Grunewald? Yes, that sounds about right, ma'am, yes. At the suspect's request, we allowed her to stay for the interrogation. A Das dumb deckt sich. mistake. A mistake? And why is that? This Grunewald girl, she tried to sabotage the investigation. Kept interrupting, arguing with us. She even tried to get the suspect not to answer our questions. Whatever it is she thought she was doing, she certainly wasn't helping her friend. What did you ask her? We tried to establish the basic facts of the case, ma'am. Mr. Novak did, mostly. Where was she at the time of the crime? What did she do? Could anyone confirm it? And the heavy hitter, of course, did she do it? Und? Hat sie es getan? Did she admit to anything? Hardly, ma'am. She was adamant she didn't even know what we were talking about. But she was unable to provide any conclusive proof. So we had to proceed to the next step, the search. Do you remember what exactly was reported? The caller claimed to have witnessed the theft of what they described as a suitcase. They'd recognized the perpetrator as an acquaintance of theirs, Anna Kazmirek. They provided us with a name and address, but remained anonymous. Das war ein Caller, also war es ein Mann. Hier, warte mal. 20. Oktober 10:25 Uhr alarmiert. Und wir wissen... (10:28 Uhr), der Soldatenjunge lungert schon ewig am Telefon herum. Also hat er angerufen. Oder aber er hat nicht angerufen. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren. Gehört, wie Emilia Becker das Telefon im Flur benutzt hat, um die Polizei anzurufen und gelogen hat, dass Anna eine Diebin sei. War richtig schnell gewesen, ne? 3 Minuten. Der schnauzbärtige Beamte mit der Brille schubste mich aus dem Zimmer und ließ sich von mir zu Annas Zimmer führen. Das werden wir mal gleich sehen. Emilia behauptete, Anna habe den Kopf aus einem zerstörten Haus geplant, sei damit eine Verräterin der Nation. Okay. Tell me about this friend. Contemptible girl with no respect for authority. Medium height, freckled, blonde hair. She made it clear we weren't welcome from the moment we stepped into the room. Though with all that bravado, she couldn't hide her nervousness. Common trait among those with criminal history. Mhm. What can you tell me about Mr. Novak? A good officer, ma'am, and a kind man. He took me under his proverbial wing, taught me much about the job. They sure don't make him like him anymore. Das war nicht lustig. That was... I'm sorry, that was one of his jokes. He sure loved a good chuckle. I've never been good with them myself, though. Okay. If Novak was the one interviewing the girl, what did you do? I took notes, ma'am. Somebody had to. We requested that this Grunewald, was it? That she showed us, show me, to the suspect's room. Mr. Novak believed
that would be where Miss Kazmirek would keep the stolen suitcase. Did you find said suitcase? Afraid I did, ma'am. Surprisingly quickly, at that. Poor girl simply wasn't made for it. She didn't hide it well at all, just left it under the bed. Nicht zu offensichtlich? Is it possible that it could have been planted? Oh, this angle. That would be a stretch. There's always a possibility, but no, wouldn't say so in this case. There was nothing to suggest it. Wie kommt er da drauf? Were there any conflicts between the shelter's inhabitants? Ma'am, I've only been there for maybe not even an hour, over a decade ago. There had to be some tension since they did report the girl. Other than that, I cannot say. Can you tell me exactly what was in the suitcase? Clothes, some documents. I can't say I remember everything anymore. You might have better luck checking the files, ma'am. It should all be there. Did you get any impression of the relationship between the boy and your suspect? I can't say I did. He seemed to know her and he was angry at her. Honestly, ma'am, it's been a long time. As soon as I left the room, I found the pair from before waiting for me. Becker and... Kirchmann. Kirchmann, right. They recognized the suitcase. I didn't even have to ask about it. Beiden. And what's more, they remembered an important detail. Just to confirm, you're sure they both accused Anna? From what I can recall, ma'am, I'm fairly certain they shared the sentiment. Okay. They didn't think it was important before, but they remembered the suitcase was taken from a bombed house. Didn't think it important. It was crucial information. It meant we weren't dealing with a theft, but a looting. An act of treason. Oh, was haben die bloß getan? Jetzt ist die Frage, warum haben sie es getan? What did you do with that information? First of all, I wrote it down, ma'am. Immediately. Looting was a significantly more serious crime, especially just a few days after the big bombing. They made quite a commotion. Even Mr. Novak leaned out to see what was happening. He seemed most pleased with the developments. Was haben die bloß getan? Mr. Novak wasn't done with the interrogation, but I knew he hardly needed my help. I took the suitcase, thanked the pair for their cooperation, and headed down to wait in the car. Mhm. Da ist eine Unstimmigkeit. Seine Verletzung mit der Hand. Did Miss Kazmirek admit to the crime? She did, ma'am. She did. Gave us a signed confession even before Mr. Novak brought her down. Mr. Wagner, I'll just ask the question. I have reason to believe Miss Kazmirek was coerced to give her testimony. Coerced? Tortured. What? No, absolutely not. That would have been illegal. Of course he'd deny it. But if I press him enough...
What about the friend, Miss Grunewald? Where was she while all this occurred? Right, the friend. Yes, still in the main room, the kitchen. And She was? Heidi war ja nicht da, führte mich zu ihrer Wohnung, aber wir kamen zu spät. Die Polizisten waren schon weg. Sie haben Anna mitgenommen. Do you have any ideas why anybody would claim otherwise then? multiple, I suppose. Placing her away from, but then she... I don't know, ma'am. I might have misremembered this part. Backtracking already. Just a little more. Would you disagree with someone describing you or Mr. Novak as violent? Well, yes, of course. I know the reputation of our force at the time was not the best. Is that so? Letzte kommentatorische. Finde etwas, das seiner Geschichte widerspricht. Nee. Hier. Can you explain why the police report mentioned one of you two requiring medical attention? What? No, It's an embarrassing story, not even much of a story, really. I just fell backwards. Flailed my arms and hit a wall. Quite hard. The boys at the station didn't let me live that down for a long time. Der ist schon am Schlingern mit der Stimme, ne? Wenn man genau hinhört. After you left the apartment, did anything happen? Did you do or see anything you haven't told me about? No, ma'am. Well, not that I can remember, at least. It has been quite some time. Is that so? Finde etwas, das seiner Geschichte widerspricht. What am I looking at, ma'am? I apologize, but I can't see how it's connected. Mist. Kann ich nochmal? Nein, ich kann nicht nochmal. Just to be clear, you claim Anna Kazmarek confessed of her own will? She wasn't threatened, tortured, coerced? Yes, that's right. As far as I know, yes. What happened to Miss Kazmarek? I'm not sure. Her face. Where did the bruising on her face come from? I don't know, ma'am. She might have fallen after we brought her to the station or got into an altercation in the holding cell. Mr. Wagner, I have multiple witnesses on the record who can confirm either you or Mr. Novak did torture Miss Kazmarek. Denying it won't lead you anywhere. But I'm not. I'm sorry, ma'am. I didn't do it. I wasn't even there. If you're certain it happened, then it had to be Novak. If the girl was tortured, it had to be him. Ich weiß ja nicht, Bruder. Er hat sich sowas von verquatscht. Aber wir konnten ihn leider nicht überführen, deswegen ist natürlich doof.
Mhm. Were you aware of any previous criminal history of the suspect? Nothing. I believed she was perfectly clean. Up until this point, that is. Seltsam. Was können wir denn noch finden? I take it you hadn't been part of the force for long? I'd just become a junior watchmaster earlier that month. That's why I was assigned to Mr. Novak. He'd remain my partner for years to come, but at that point it was me working under him. Learning the ropes, so to speak. Ob wir noch irgendwas sehen? Ich sehe hier nichts wabern. Außer das da. The pair who let you in, how did they get along? They seemed like friends, from what little I saw. Konnten ihn leider nicht überzeugen. Schade. I'm sorry, ma'am. I wish I could be more of help, but again, I wasn't there. I didn't see what happened, but if you are correct and the girl was tortured, then it was Novak who did it. It would have to be him. Do you doubt that happened? I don't know, ma'am. I've known Mr. Novak for years, and he was a good man, flawed, but good. I owe him so much of who I am today and his family. I don't want to believe he was capable of doing something like that. And you didn't see any marks on Miss Kasmarek? Anything suggesting the beating? No, ma'am. But I didn't really look. And there are ways to do it without leaving any marks. Is there anything else you forgot to mention? No, I don't think so, ma'am. After that, we brought her to the district office, and it was out of her hands. We couldn't have known it. We didn't know she would. It was out of her hands. Very well, Mr. Wagner. Thank you for your time. That will be all for now. It's the least I could do, ma'am. Really, I should have... I'm sorry I couldn't be more of help. Miss Katz, there was a call for you from your father. Ach, Papa. They've landed. I'll call him right back. Oh, die sind zurück aus Amerika. Hello, Marlene. Oh, I'm glad you are so cooperative. Miss Katz. I need you to invite the next witness. The victim's boyfriend, Wolf Kirchmann. Finally. This man gave me such a headache. By the way, I hope I'm not overstepping, but I had no idea you had a sister. What? Where did this come from? Right, I'm sorry. I saw the photo of the two of you when I brought you the files today. No idea how I've missed it before. I must say, you two looked adorable. I wish I got along with my sisters like that.
We're not sisters. Oh, sorry. She's a friend. Was. We've lost touch. The photo's a sort of memento. Oh, sorry to hear that. I should probably get going. And I should probably get back to Peter's damned files. Lovely. Miss Katz. Thank you, Paula. Guck mal da nochmal schnell Yes. Later, Peters. The door is locked. Well, hello. What can I do for you? Right. Immer nichts Neues hier. I think that's all for now. Immer Don't noch be a nichts stranger. Neues. Who do I want to call? Ghostbusters. He's not picking up. Da war ja telefoniert. Who do I want to call? Essie, hello. I almost forgot I called you. Was flying as bad as people say? You have no idea, dear. I'm really feeling that. What was the word? Time zone syndrome? I think so. Doesn't really give it justice, believe me. How was the trip? It was really nice. I needed the rest. I'm glad I agreed to make it a month. There was still too much to see. Especially in New York, as trite as that sounds. Your mother loved that city, even if she won't admit it. Anyway, I just wanted to let you know we are back home, safe and sound. That's good to hear. We really missed you there, Essie. It's a pity you couldn't get the time off. But I understand. Work. Especially for a man like Bauer. Don't go there. Oh no, that's not what I meant. I'm sorry. It's that I know Bauer is a workhorse, even in our line of work, and I'm sure he expects the same of his people. Look, I'm not going to pretend I like the man. I don't. Please. But I've accepted your choice, and frankly, I'm proud of you for making it. Believe it or not. Thank you. You believe what he's doing is right. I may disagree, but sometimes what you need to do is ignore what an old geezer says. And just do what is right. I'm proud of you, kid. There's nothing left for me to do. I should call it a day. Okay. Machen wir noch den Wechsel hier. Es muss ja trotzdem irgendeinen Maulwurf geben, oder? Freund. Und hier, wieder aus Gründen der hab viel um die Ohren zurzeit. Machen wir Feierabend für heute. Und ich glaube, es wird beim nächsten Mal sehr interessant. Also scheinbar spielen die Emilia, also sprich die Bäcker und der Wolf, gemeinsames Spiel. Beziehungsweise, also zumindest scheint jeder seine eigene Version zu haben, aber eigentlich, also ich glaube, bis auf die Sache mit dem Schlagen, ne, das nicht, ich glaube soweit den Polizisten.
Dafür war es viel zu akkurat und zu ausführlich. Und das Einzige, wo er geeiert hatte und rumgedruckst hatte, war wegen der, ja, wegen der Nachhilfe bei dem Geständnis. Dass da Ungereimtheiten gekommen sind. Wahrscheinlich im Hinblick dessen, dass man oder dass derjenige weiß, dass sein Partner halt nicht mehr ist. Und ich glaube, da ist, so wie es am Anfang schien, scheint es nicht zu sein. Der Wolf ist auf alle Fälle involviert. Wir hatten ja das Schreiben von seinem Verwandten, der bei der SS war, der gesagt hat, hier vergiss sie, die kommt da nicht mehr lebend raus, ne? Und das ist dein Fehler. Es kann natürlich auch sein, dass er das nur vorgegeben hatte, vielleicht um zu verhindern, dass jemand anderes die Schuld bekommt oder keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Deswegen hier an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder zum Themensonntag. Ist ja Sonntag dann wieder. Mal schauen, was wir da aus dem so rauskramen werden. Ne? Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Schon mal so perspektivisch. Ich hoffe, dass dann doch noch ein bisschen Split Fiction kommt. Ne? Es wäre heute gewesen. Mal gucken. Und wir werden ein weiteres Spiel anfangen, was schon ein paar Tage, 2, um genau zu sein, da liegt. Rosewater. Ich bin gespannt. Mal sehen, ob es dieselbe oder noch bessere Qualität wie das, ich nenne es jetzt mal Erstlingswerk, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ja, von dem Entwickler ist. Schauen wir mal. In diesem Sinne, schlaft gut, träumt was Schönes und bis dahin. Euer Feierabend.